Next one, geomorphic processes. Okay, the formation and deformation of landforms on the surface of the earth is continuously activity. Categories two process. Okay, so internal and external formation and deformation of landforms on the earth's surface, okay, is continuously activity are divided into two process, internal and external. Okay, this process cause stress and deformation on earth materials, finally bring changes surface of the earth. So this is known as geomorphic process. Okay, geomorphic process means புவியோட புறச் செயல்பாடுகள். ஓகே, புவி புற செயல்பாடு எப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறோம். ஸோ இதோட ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டிஃபார்மேஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல்ஸ் ஃபைனலி பிரிங் அண்ட் சேஞ்சஸ் ஆஃப் த எர்த் சர்ஃபேஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் த ஜியோமார்பிக் ப்ராசஸஸ். The forces that act from the earth interior towards, okay, inside of the earth surface are called internal processes, or another name is called endogenetic process. Okay, so these forces build the landscape and create topography and create the places relief. So this is known as internal process. Okay, next, the forces that act on the surface of the earth and earth due to natural agents like running water, glaciers, winds, waves, or etc. So all the one is nature agent like that, and are called external process. Okay, do you understand ma? External process means natural agents like that, and anyone running water, glaciers, winds, air, water is all the one is as natural agents are called external process, or another name is called exogenetic process. This external process steer landscape down into relatively low elevated plains. Okay, so external process and made of landscape down into relatively low elevated and made of that landscapes and relatively low elevated plains and forming that plains. Okay, so this is known as external process. Next one, internal process. The internal process generate heat and eject materials from deep below the earth crust. Internal radioactivity is the principal source of power for this process. So internal processes generate, and internal process வந்து என்ன பண்ணுது, generate heat and eject materials. Okay, so deep and below earth crust, and crust means you know that outer layer of the earth. Okay, so இதில் என்ன ஆகுது, deep below of the earth crust and internal radioactivity. Internal radioactivity அதோட கதிர்வீச்சு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திஸ் சோர்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல் சோர்ஸ் ஆஃப் பவர் திஸ் ப்ராசஸ். ஸோ இதுதான் என்ன இருக்குன்னா இதில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஓகேடா, ஸோ அந்த புவியோட ஆழத்தில் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால், அந்த பாறை குழம்புல ஓவராக ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது அது என்ன ஆகுது, அந்த புவியோட மேலோடு மீன்ஸ் எர்த்து க்ரஸ்ட்டு, அதோட அந்த உள்ள பொருட்கள் வந்து உள்ள திங்ஸ் என்னங்கன்னா ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது, அண்டு நெக்ஸ்ட்டு ஓவர் ப்ரெஷர் ஆகும்போது அந்த உள்ள திங்ஸ்லாம் என்ன ஆகுது, வெளியில் வருது. ஓகேயா, டீப் below the earth crust. So internal radioactivity is the principal source of power in this process. Okay, next one, plate tectonics. Okay, plate tectonics means புவி தட்டு அப்படின்னு சொல்கிறதா என்னச்சுன்னா plate tectonics. The lithosphere is divided into a number of huge slabs of rocks are called tectonic plates. Okay, so tectonic plates
means புவித்தட்டு. So lithosphere means you know that solid outer part of the earth. These tectonic plates are divided into two categories, major and minor plates. Okay, these plates float independently over the mantle. So tectonic plates are divided into two categories, major plates and minor plates. These plates float independently over the mantle. These plates means and two plates float, okay, float independently over the mantle. So mantle, you know that, and என்னடா பார்த்தோம், க்ரஸ்ட்டு, மேண்டில், கோர் பார்த்தோம் நம்ம. ஓகேம்மா. ஸோ இதில் என்ன ஆகுது, இந்த பிளேட்ஸ் ஃபுல்லும் எதில் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது, மேண்டில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் கொல்யூஷன்ஸ். அண்ட் கொல்யூஷன் மீன்ஸ் அண்ட் மோதல். ஸோ திஸ் பிளேட்ஸ் அண்ட் collisions of these plates produce mountain ranges and other irregular surface features, both land and ocean floor. Okay ma, do you understand? இந்த என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால், this plates and two plates, you know that tectonic plates are divided into two plates, major plates and minor plates. So these plates float independently. இந்த plates வந்து என்ன ஆகுது, இந்த மேண்டில் மேலே float ஆகுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு collisions of these plates produce, and this plates ஒன்றுக்கொண்டு என்ன ஆகுது, மோதுது. ஒன்றுக்கொன்று மோதும்போது என்ன ஆகுது, அண்ட் ஃபார்மிங் irregular. ஸோ இந்த மவுண்டன் ரேஞ்சஸ் எல்லாமே ஏதாவது irregular. So what is the reason in the mountain ranges, all mountain ranges and oceans, land, all the one is irregular? What is the reason? These plates and collisions that time. So all the one is and produce mountain ranges, other irregular surface features, both on land and the ocean floor. So this and phenomenon is called plate tectonics. Okay, so plate tectonics, do you understand ma? The tectonic plates are divided into two categories, major and minor plates. These plates float independently over the mantle. Next to these plates, and these plates means major plates and minor plates. Collisions of these plates produce mountain ranges and other irregular surface features, both on land and the ocean floor. This phenomenon is called plate tectonics. The movement of tectonic plates is due to thermal energy from the mantle. Now we have better understanding about the plate movement and its relation to earthquake and volcanic activities. Okay ma. Okay dear students, do you understand ma? Plate tectonics, the movement of tectonic plates is due to the tectonic plates move பண்ணும்போது என்னது, and heat energy, thermal energy from the mantle. Okay, thermal energy from the mantle. ஓகே, ஸோ இதில் என்ன ஆகுது, ஹீட் அதிகமாகுது. ஸோ now we have better understanding about the plate movement. அப்போ இது வந்து என்னதுக்கெலாம் காரணமாகுது, இந்த பிளேட் மூமெண்ட் இதில் ஹீட் அதிகமாகும் போது ரிலேஷன்ஸ் டு earthquake and volcanic activities and forming there. ஓகே, ஸோ இந்த பிளேட் மூமெண்ட் ஆகிறது, அதனால் என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் ஆகுது, அண்ட் இட்ஸ் ரிலேஷன் டு earthquake and volcanic activities. ஓகேடா, do you understand ma?